Hello students, how are you? Are you fine? Good, very good. Thank God that all of you are fine. Dear students, today we are to discuss about IELTS 2 card that is gone bad booster for you, and this 2 card is very current and recent, and it is speak about a law you want to be enacted or law you would like to see in future in your country. ऐसे कानून ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ what those are what the probable law would be ਇਹ ਜੋ ਲਾ ਹੈ ਇਹ किस तरह का है प्रोबेबल के किस तरह का ला होगा ये बारे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस के पोल्यूशन ਦੇ ਬਾਰੇ ग्लोबल वार्मिंग ਦੇ ਬਾਰੇ क्राइम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲਾ ਹੈ that is having two children for a couple ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ second is what would come under this law ਇਸ law ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਪਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੇਬੀ ਮੇਲ ਮੇਬੀ ਫੀਮੇਲ irrespective of the gender girls or boys. Third, how would it bring change in your country? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ There are numerous laws existing in our country. These laws are about crimes. These laws are about pollution. These laws are about food and traffic and so many other things. But I think that the society is dynamic. There are so many changes coming rapidly in the society. Society just like a river, flowing river, every time changing. And it is every time changing. That is why there are need of the new laws which are to be enacted in the country, and it is the responsibility of the government to bring new laws which suit the society and make progress for the country. And law of having two children for a couple, this very law is very suitable in the change scenario. Why it is necessary? Nowadays you see that there is population explosion. There are so many people who are unemployed and population of India has reached up to near 139 crores, and due to this the people are not finding potable water, necessary amenities like clothes, shelter, food and other facilities. And now to talk about the employment, so many educated persons are there who are unable to find employment. PhD people are roaming on the roads. That's why this law should be framed by the country government, and politicians who violate the law should be banned. Some of the politicians who contest the election, they have numerous children, and it should be made a law that that person who have more than two children, he should be banned from contesting the election. And same is true about the bureaucrats. They should not be given promotion in their career, because if they have more than two children, it should be equally implemented upon the high or low. Meaning, it should not be only for the poor people or the common people or the mediocre people. It should be all mandatory for the people who are either influential people, rich people, and bureaucrats. Also, there are so many benefits of this law. What those benefits are, that if
this very control is done upon the couples. The population of the country would be limited, and all the educated people would find the jobs. Similarly, everybody will have his own home to live in. The forest would not be exhausted nowadays. So many forests are being cut, being deforested for the demand of making the homes. So these very amenities would be available to each and everybody, and in this way, if this very law is implemented strictly, even the aspirants who go abroad and there is a problem of brain drain, that can also be brought under control. So, in my opinion, it is mandatory in the change scenario that we should enact this law, and our government should do it positively so that all these problems may come to an end and our country may progress in leaps and bounds. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਬੀ ਵਾਈ ਆਰ ਲਾਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मिसक्रिएंट्स, हु आर क्रिमिनल माइंडेड, and mindset, their mindset is not proper according to the suitable for the society. That's why the laws are essential. ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ laws are very very much necessary. Secondly, which laws are outdated and superfluous? ਕੁਝ laws ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲਸ ਹੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर सो मेनी laws which are nowadays superfluous, or scholarship ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ students are not getting higher money, and that very amount is meager, that is not enough amount which is being given to the students. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ there are so many laws which are superfluous and outdated nowadays. And the third one maybe, are the laws of one country beneficial for other countries also? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? According to me, you should say that this is not true, because in the changed environment, every country has different necessities. Every society of that very country has different needs. That's why the laws of one country are not suitable for the other country. But there are some of the laws which are common. That may be the law about the global warming, about pollution, about the space, about the wars, destructive wars or vices. Such laws which are there, these very laws can be enacted, and that may be beneficial to all the country of the globe and the world, because phenomena of globalization has taken place. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। In the end, there is a request from my part that if you think that this very video is beneficial to you, please subscribe my channel, that is Person to Zenith. Also like this video and share it with your near and dear ones. Thank you very much. Good luck to all of you.